So, if you're just joining us, our time is now 24 minutes past 6. So, in a short while, I'll be speaking to Mr. Jacob Ngwenya from BEAT Non-Communicable Diseases Zimbabwe, as well as Sarah Dzingirai, who is a mother of a daughter battling cancer, as we celebrate World Health Day. Yeah, so this is what we want to be talking about in a few minutes, few seconds rather. But I also want to welcome Ndiani Uyu Anzi Taps Mashanda pa Damo Falls Kurise Ikoko Susan Murindi in St. Martin's Anzi Ndiani Maswera say Sister Mpofu Manyama Jiri say Iko Wakomanaka Uncle Timmy and Amai Nyamaropa aka Aunt Harare. Oh really? Auntie Harare, Glenview 1, je te say, okay, Anzi, okay, this one is asking for a different thing. I will definitely respond to you on that one. Right, so I am joined on the line by Mr. Jacob Ngwenya. He is the director of BEAT Non-Communicable Diseases Zimbabwe. And also on the line is Sarah Dzingirai, who is the mother of a daughter battling cancer. Good evening, Jacob. Welcome to the program. Good evening. Thanks for having me on the program. Okay. Sarah Dzingirai, tinokugamuchirai zvekare pachirongwa. All right, no tender. Tinotenda. So, as we commemorated, I think I will start with you, Jacob. As we commemorated the World Health Day, tonight we want to focus on non-communicable diseases. We know that World Health Day covers a wide range of health issues, various diseases, but let's focus on non-communicable diseases. And maybe if you can just start by you explaining to us what they are. What exactly is a non-communicable disease? A non-communicable disease is a chronic disease. That is a disease that is chronic in nature, which means it takes a long time. But this disease is not passed or transmitted from one person to the other. Actually, it is not contagious. And this disease is caused by what we call non-metabolic risk factors and metabolic risk factors. These the non-modifiable risk factors that you cannot do anything about: age, genetics, makeup. Hello, Mr. Ngwenya. Sorry to cut you in there. Maybe if you can try and change the position where you are so that we can hear you clearly. Okay. How about now? Can you? Yes, you can go ahead. Yes. I was saying non-communicable diseases are diseases that are not transmittable from one person to another. And these diseases are developed slowly but surely, and they are chronic in nature, which means they can be a lifetime to somebody. These diseases also are influenced by factors that include non-modifiable risk factors, modifiable risk factors, and metabolic risk factors. Modifiable risk factors are factors that we can influence. Factors that include nutrition, very good nutrition, not drinking alcohol, no tobacco use, and physical inactivity, including air pollution. Non-modifiable risk factors include those which you can't do anything about. Maybe it might be age, genetic
makeup and so forth. There's nothing much you can do about them. And metabolic risk factors, these are non-communicable diseases that will predispose you to the other non-communicable diseases. It's like you might be diabetic, and that will expose you to chronic conditions. You might be intensive, and that exposes you to diabetes, something like that. So, in a nutshell, that is the non-communicable diseases. And so what are the major non-communicable diseases that continue to pose significant challenges in the country and globally? Right. There are the five major non-communicable diseases: cancers, diabetes, chronic respiratory disease, cardiovascular, and mental health conditions. Those are the ones we took off when we took off the grades of 5 by 5, which is 5 risk factors against 5 non-communicable diseases. So those are the only 5 that we really focus on. But there are other major NCDs like chronic kidney diseases, like renal failure, and so forth. Reka ndimbouya kwamuri mama imimi mune mwana ane who's suffering a non-communicable disease. Mungade kutitsanangura kuti zvakatanga rini, when was she diagnosed, and also share ma-challenges amuri kusangana nawo semhuri. Okay, ndoda kutenda. Alright, chokutanga kuti mwana akaita kutanga last year December na August akatanga kuita lambu paruoko. Papa akaita lambu paruoko, ini ndangofungwa imota, ndakambozwa kuti lambu chingava chirwere chingatoenda kumberi. Ndaiti imota basi raiti richibuda richidzokera, panga pasina muromo, chingoti imota rakweri rinenge richisa muromo pachibuda chichidzokera. Then August, September, October ndopachakangozobuda. Ndikati tozoenda kuhospital kana ndavhara ndinoticha. Papa takazovhara December. Mwana ndobva angochera makomba chete makomba kuisa chibaki. Ndobva akascreama. Ascreama mwana ndobva ndatomuti chii, ndobva ngoti musana achatogona kufamba kutokamba yeye. Saka ndirambosvika kuti zvinhu zviri serious. After 2 days mwana akufamba ndobva ndakazotsvaga mari kuenda kuhospital, ndaenda naye kuRND. Tasvika kuRND ndobva vati mwana ngaitwe masikani. Ndikati aiwa kunogoti mwana aitwe sikani sei, bhozi mwana angori nemota paruoko plus mota racho ridiki harina muromo. Vakati aiwa vakatoona tazvikunzwisisana zvavari kutaura iwo nezvanoita zvavo zvakatosiyana. Ndipo vakati amadza vakagara nemufasi vakati aiwa ndachikumbira kuti mumboenda nechiine mwana akanipa masikani ndozotangira ipapo. Ndobva ndaendesa mwana kuti masikani ndobva angobudisa, ndobva zvatozobuda mubhodhi zvazvirimo zvakawanda. Kumusana kweko akasima ranga chiri lambu riripo kumusana uku, but handina kuzvidza kuti lambu riripo riri mukati. Then akatozobuda mubhodhi atosisi malambu anga arimo. Saka taenda kusikani koko ndobva vachiti angori isikani iri kubudisa maresults zvinhu chakafanana. Sikani yese malambu ayarisi abudisa maresults akafanana. Ndobva ndadzokera futi kwadhokita, ndobva ndati ndozvadzoswa maresults abudaya. Ndobva vakati dzokerai isu, ndobva vati okay chindametwa inonzi biopsy tamuna chitemba biopsy neMRI scan. Ende ndasingatozii kuti biopsy yacho chii, MRI yacho chii, bhosi ndasanambotakana nazvo. Ndobva ndakazoenda akaitwa biopsy yake. MRI vanga vati 1.2 mari panga pasina, zvinhu zvinodhura kuitisa zvinhu izvozvo. Ndobva akazobatwa achinditi after December achipera ndakazobuda first week of January. Ndobva akazonzi ane cancer of the muscles, inonzi rhabdomyosarcoma. Ndo zvandanda kuda kubvunza kuti se chinhu chekuti changa chiri chitsva kwamuri, makazvigamuchira sei semhuri? Ndakatombosika kutomboita kunge munhu atorohwa nedoro akadhakwa akafenda, ndisina kuzvigamuchira dhokita vandiuti. Ndobva ndatomboti ndakanyarara. Ndobva vazotanga kutaura neni, but pavaiti taura nanda kuzvinzwa. Ndine sista yangu vanonzi mai Muringai vandakaenda navo, vandoshanda navo kubasa ndovandakaenda navo, ndo vakatozondibatsira ipapo because ini ndakangosika ndobva ndangonyarara
takazvesanda chandakanzwa musi wachoyo ndakumba chandakagona kungochi mwana wangu asara achirarama life yangu yeswa pamwana wangu because handina kuzvigamuchira kuti cancer andisanda izvezvi saka the following day ndipo vakazondirondedzera ndafonera ndokuta kuti handida kunzwisisa kuti makati mwana ari kumboei chii cancer yacho iri pai handisi kuzvinzwisisa ndobva vakasaka futi kutaura nini zvakanaka vachindirondedzera ndokuzozvigamuchira but it's not easy cancer hausi musoro wekuti ndongomwa matablet ndomwa maparacet ndototi zvatoita cancer chirwere chakaoma but chinoda kuti tigamuchire kana situation yakauya pauri unofanira kuigamuchira because chirwere chinodhura kuti rapika saka pandakatanga kutorapisa mwana ndatombotanga kuenda naye kukiriniki ndakatombotanga kuita naye zvemahebs because mari yacho yaidiwa ndanga ndisina ma-MRI scan yaidiwa chima-1.2 ndakanga ndisina. And then regai ndidzoke kwamuri vaNgwenya tiri kunzwa zviri kutaurwa naSarah as she's narrating issue yekuti mwana wake paakazodiagnoswa kuti ane cancer. She also mentioned issue yekuti chakava chinhu chitsva kwavari zvekuti vanga vasina ruzivo. So how best do we raise awareness kuvanhu kuti vange vachiziva about non-communicable diseases aya amatsanangura muchiti zvirwere zvisingatapurirana? Right. Zvingaitwa kuti vanhu vazive maringe non-communicable diseases aya chronic diseases kuita ma-awarenesses apo vanhu vachitaurirwa especially necomponent inonzi health promotion iya titaura kuti ukaona zvakati nezvakati zvinoreva kuti ungangodaro une chakati zvinobatsira kuti sezvakaita issue yekuti lampu inongobuda haingobvumiwi kuti lampu yogumira yakadaro lampu iyoro rinokwanisa kunge riri cancerous saka kukurumidza kwaunoita kudiagonizwa zvinobatsira kuti pakurumidza kuwana kurapwa nekuti kurapwa kwecancer sezvataurwa namama avo hanzi it's not like a headache, it's quite a very long process and a very demanding process. Zvokutoti zvinototora nguva kana makore chaiwo kuti uzonzi at least clear from that cancer. So awareness, whether even my kidneys or whatever, it's like tofa awareness maybe inotangira pakuti we should be taking care of our bodies. How can we prevent ourselves from diseases? What can we do if we suspect that we have a non-communicable disease? Because tichitaura kudai so vanhu vazhinji zvezvi vari kungonzwanza aita cardiac arrest adonha afa, paita zvakati short illness adonha afa, something like that. Anga ane diabetes, like 90% yevanhu vane diabetes worldwide havazivi kuti vanayo vachifamba. Zakusara kuzova kuti vamwe vanozobatwa vamwe vaita stroke, zozobatwa vamwe vadonha. Saka it's like kugara tichitaura nenhau idzi, like what we do on Capitalk. I really appreciate it kuti panogara pachitaurwa kunzi pakada chirwere chakati totanga kutaura kuti mwedzi wakuti kana March tiri kutaura nezvemakidneys, like April iyoyi next week tiri kutaura pamusoro peliver. So patinotaura pamusoro pazvo papa vanhu vachiteerera vachidzwa masigns nemasymptoms and zvinopromota yatinoti health seeking behavior yekuti kana munhu arwara ngakurumidze kunotsvagirwa kurapwa, because kana tikasava nethat good health seeking behavior tinozoenda kunorapwa taamurakwani zvakutonetsa and zvakudhura. Like what she's saying, you see, I'm like bleeding inside kuti MRI scan inoita 1.3 $1,000 kana achimboti 1.3 kavarungotawa it's $1,300 and imagine iri kudiwa ipapo among other tests. Biopsy paari kuchekwa chinyama chiya chotorwa choenda kunonzi kulab chonotestiwa. Kuchekwa kwachona chinotoitwa naspecialist, pandoda mari zhinji, mari refu. Kuti kuendwe kulab kunodiwa mari refu. And mamwe matest achona akawanda, vana mammogram vanani, zvinotogozhera vanhu
I want to say we have people vachine 7 months 8 months vachiri kutraya kuti vakwanise kudiagonaiziwa nokuti nhasi akaenda kwachiremba unonyorerwa ichi ombopedza mwedzi achitsvaka mari yachona panoiwana odzokera unonyorerwa chimwe saka that's kind of a thing that we don't want. And also isusu chatinonyanya kukurudzira inyaya yeprevention. Health promotion yedu inotibatsira kuti tiprevent some of these things. Zvezvandataura toti modifiable risk factors kana tichikateedzera zvinotibatsira kureduce chance yekudevelopa non-communicable diseases nokuti unenge watova mutoro kazhinji kacho watinenge tasenga kweupenyu hwese. Kana muchangotibata nguva dzedu dzasvika pana 20 minutes to 7 tiri kukurukura pamusoro pezvirwere zvisingatapuriranwe tichiona kuti nezuro tanga tichicherechedza World Health Day. Toziva kuti pazuva iri kunotariswawo zvirwere zvakasiyana asi nhasi tati tikurukure pamusoro pema non-communicable diseases anosanganisira cancer kunyanya ndo yatiri kuda kurukura nezvayo nediabetes. Vatsanangura zvekare vandinavo pachirongwa vaJacob Ngwenya ndivo mukuru weBeat Non-Communicable Diseases Zimbabwe. Zvekare tina amai Sarah Dzingirai vane mwana musikana ari kurwara negomarara vachitiudzawo rwendo rwavari kufamba nematambudziko avari kusangana nawo pakurera mwana pamwe nekumurapisa. So Sarah, ma-challenges amuri kusangana nawo pari zvino in terms of chirwere hongu chakatobatwa maakuzviziva, what are the challenges that you are facing now? All right. Ma-challenges aripo ndeyekuti mari zvinhu zvinodiwa pakutesa kuti mwana azotanga kunzi aitwa chimo panodiwa masikani ende masikani acho achidhura. Saka ma-challenges chaiwo ndeyekuti mari yacho panenge pasi. Izvezvi anofanira kuti akaitwa radiotherapy. Radiotherapy yakakosha because mwana wangu yakamafekta kumusana, final yekumusana musana pakatapu. Saka asi kufamba, saka madhokita akaiti anogona kuti aparalyze mwana akanonokerwa. Radiotherapy kusapota 3.999 and of which non-Zimbabwe radiotherapy machine one inowanikwa kuNewland State. Saka handizivi kuti pangaitwa sei kuti machine yawanikwa pamuchipatara chonge bhosi zvakati vari kupararira owanikwa machine iyoyo yawanda kuitira kuti vanhu vekensa vabatsirike bhosi machine iwani and of which uri one uri kuprivate unobhadhara wega kuprivate hausi mugovernment and mari yacho yakawanda 4,000 haisi kureza kuti undoikisesoka. Hello Sarah, ndiri kumbirawo muchinjewo zvekare position pamuri kuitira kuti tisarasana nemi munzwikewo zvakanaka. Alright, apa nditori mumota zvezvokuenda kupa. Okay, taura yeni. Okay, ndikutobva kupari kumwana izvezvi kuparirenyatwa. Ndati nini chikumbiro changu ndechekuti machallenges andosangana nawo ndeemari. Mwana ari kufanira radiotherapy because achafamba makumbo lambu riri kumusana riere rakamafikisa ikandafekta musana sipana yekumusana. Saka manje sipana yekumusana iyi mwana makumbo lambu rakatimbirira tsinga dzinoendesa ropa kuti dzisvike kumakumbo kuti mwana afambe, but machine iyo iri kuda 4,000 3.999 kuti mwana aitwe of which mari yacho panenge pasina. Saka handizi kuti dei zvaiita kuti handizi kuti machine iwanikwa sei muzvipatara zvihombe kuti iwande vanhu vabatsirike. Vanhu vanotofa because munhu anenge asina mari yokuti areze 4,000 yacho kuti arapise mwana. Saka zvakaoma vanhu vamari mari chaiyo yemasikani kensa inoitwa masikani akawanda kuti uzopasiswa kunzi wakuitwa radiotherapy ukati wakuitwa chimo unenge waitwa masikani ebhodhi yese ende bhodhi yacho yese ichida mari yekuti umwe haindi kubasa umwe anoenda kubasa but wega hauigoni. Saka chikumbiro changu ndechekuti mamachines dei awanda muzvipatara, akawanda muzvipatara vanhu vanobatsirika because zvinezvi machine one yeradiotherapy iri kuNewlands Zimbabwe yese ndokune machine iyo munhu wese anenge achifanira kuenda ikoko but mari yacho 4,000 inowanikwa nevangani, hapana meiwana mari iyoyo, zvodhipenda kuti wakotwa kunzi mari. Saka panoda kuti machine iwande muzvipatara because mari hatina. Anonzi dei zvaigoneka kuti taingobatsirwa mishonga yekensa yatonge mishonga yeHIV yekuti inongopiwa mahara because vanhu vari kupera nekensa nenyaya yekuti kensa inodhura kurapisa. Abatwa nekensa mwana but handina chekuti ndomurapisa nacho mozona munhu akuenda kumahead hazvirevi kuti kumahead zvikuda kuenda
haana mari munhu yekuti atomurapisa mwana kuti bhosi kungotanga chienda kunomurapisa saka nekutanga inototanga kushedzera kuma120 350 sakadai iwe mari yacho hauna usokwanisa kuiafuda kuti uibhadhare saka zvakaoma machallenges ndeemari mari chayo ndoyandiri kutoda izvezvi kuti mwana aende kuredio therapy anofanira kuitwa quotation yeruoko harisati wapetwa yekumusana ndeyakandi 4000 saka izvezvi yeruoko inofanira kuti itwe futi bhozi ruoko ndopaakatangira kenzi yacho ndoparazvimba anochema everyday mwana hasi kufamba but mari hapana. Mati mimi mwana ane 17 years anditi Yes, angachienda kuchikoro. Yes, amaikaenda form 4. Okay. Someone is coming through our WhatsApp platform. Anzi maswera sei anzi tinoda chaizvo kunotariswa asi ukatarisa kuti mari dzinodiwa chaidzo dzacho unobva wangoti regai ndigare kumba dai government yati hospital mahara for everyone. I'm touched nenyaya yemwana uyu. Anzi nemumwe chokwadi there needs to be a cancer levy. I think let me throw this one to you, Mr. Ngwenya. Kune vari kusuggesta kuti dei paitwawo mafund sezviri kuitwawo mamwe zvirongwa zvine chekuita neHIV cancer wona iyo inge ichibatanidzirwa ipapo pane vari kusuggesta kuti dei paitawo cancer levy. Right. Chokutanga pa HIV pane ma HIV related cancers like vana kaposisa-koma and so forth. Saka paitombwa nemari embobvisa ku-AIDS levy chinobatsirawo cancer, maybe medication and so forth. Yes, I totally agree with the person who's talking about cancer levy. Actually, that is one of our initiatives. What we are pushing for. And now what we are pushing for, we can't say cancer levy because kune varukuchema nema-kidneys, it's for life, dialysis. Painenge yakafa unotoona vachitotanga kuzvimba because of their nengekeri, and most of them, they lose their lives. Vane heart problems also, variko. So what we are pushing for is a non-communicable diseases levy, just like AIDS levy. But for this to be implemented zvakanaka, ndekunge paita mutemo atiri kupusha for Non-Communicable Diseases Act. Sezvakangoitwawo National AIDS Council Act, unova mutemo wakaiswa an Act of Parliament, and AIDS policy was derived from there, and AIDS programs started to be rolled out. But initially, National AIDS Council Act mandated that they should be collecting AIDS levy into the National AIDS Trust Fund, which is umweika erikurana HIV, of which if we also have that, and we have my collective taxes, I know people are complaining. Collective tax, we tax heavily on tobacco. We tax heavily on alcohol. Zimbabwe is one of the most countries that consume alcohol, but top list. So when these collective taxes, when these sin taxes are implemented, they ensure the reduction of uptake of these harmful, health-harming products, at the same time raising revenue for non-communicable diseases. As the mother was talking, you know, the scans are very expensive. Radiotherapy, everyone flocks to Newlands. And we are supposed actually maybe to be having these radiation machines in every province within the reach of everyone. As we were commemorating World Health Day yesterday under the theme, My Health, My Right. So health is a fundamental human right. But right now, can we say it is a human right at all in Zimbabwe? Because only those from a higher income bracket can afford. But it's very expensive for them.
to afford the services, because most of these services, which are specialized, right now are no longer available in the public sector, in the public hospitals. You have to source them out there in the private sector, which is bent on making profits. So they are profiteering on our suffering. But if we are to consider the right to health and invest in health, whereby we'll make sure that health, that is health in all, yes, health, make sure that the health is available whenever people are seeking these services. Whenever we are needing the MRI scans, I'm glad that we have MRI scan in Harare and in Blue Whale, which has just been commissioned in public hospitals. And all these other tests, they should be availed to those who need them. They should be accessible. Someone from Madlembuzi, someone there from Gumbonjata shouldn't struggle to find those services to travel to Harare. Maybe the nearest provincial hospital, let it be that much where they travel to. Then lastly, they are supposed to be affordable. Health services are not money-making initiatives, but health services are just basic human rights, basic commodities, which are supposed to be affordable to people who need them. And like the speaker who said, we should have a health cancer lab and cancer be treated for free. Yes, just like HIV, this thing was discussed at a global level. United Nations political declaration was made at global level, and as Zimbabwe, we adopted that, we domesticated and ratified that, and we had the National AIDS Council Act. As much as that, NCDs, like in 2025, there will be the next UN General Assembly on NCDs. So we also need to adopt that and put a legislation. When it's now legislated, why are we talking of a law? When it's now a law, it means at law, we are supposed to be getting money from the budget. We are supposed to get programs to cater for these non-communicable diseases. Actually, right now, non-communicable diseases have overtaken HIV in killing people or in causing disabilities in people, but we are not talking about them. They were actually a pandemic in slow motion, but right now they are a pandemic and they are causing a humanitarian crisis, which needs our government, Ministry to stand up and start doing something about it. Thank you so much. Regaiti pete nekudzoka kwauri Sera vanhu vanzwa dambudziko ramunaro remwana rikuda kurapwa pane ma tests achiri kuda kuti ange achiitwa. Kune vangade kubatsira vanokubata ipapi? Vanondibata panhamba dzinoti 0779 152 723. Yadzokorodza futi 0779 152 723. And musati mavhara ndaifungirisawo nemweya waMwari chauzere nekutambudzika. Kune vaya vari kubatsira vachibatsirawo nezvimwe akatengera moto yakadai. Ndofungirisawo nemweya waMwari kuti ngavangotenga mishini kana 1 kana 2 zvayo. Wesa kutare hakuna kana chinonzi mishini yeredhosera. Vanhu vabatsirike vasapera kufa kutaura chokwadi. Kana ufunga kungobatsira chimbobatsira chipatara kuti chiwane zvokushandisa. Mishini zvayo 1 kana 2 redhosera kuti vanhu vabatsirike. Vanhu vari kupera hama dzangu. Because hakuna mari dzacho, hakuna machines dzacho. All right, I think nekuda kwenguva dzedu, I'm sure people have really heard your plea. Tinotenda kune vangade kuti vabatsire amai Sera Dzingirai vane mwana ari kurwara negomarara, makasununguka kuvabata pa 0779 152 723 0779 152 723.
Thank you so much. Ndoda kuti ndikutendei zvikurusa amai Sarah Dzingirai pamwe nava Jacob Ngwenya from Non-Communicable Diseases Zimbabwe. Tinotenda nekuya pachirongwa. Thank you very much for having us.